The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. So, da sind wir wieder. Und ich wollte jetzt aber auch dann erst nochmal genau die Quest markieren mit dem blutigen Baron. Da können wir alles schon machen, das ist total super. Also ich denke, mein Verhältnis von Nebenquests zu Quests läuft relativ gut ab, so. Ah ja, das war jetzt das, wo ich schon mal war, wo es aber nicht weiterging. Jetzt klärt sich ja, warum es hier nicht weiterging. So. Perfekt zum Sonnenuntergang hier an und sind nicht draußen vor der Tür. So, aber ich habe ja hier jetzt auch nicht fertig durchsuchen können, ne? Ich erinnere mich, weil ich ja das letzte Mal viel zu viel Gepäck dabei hatte. Und ich glaube, das war in dem Haus, wo ich schon nicht mehr alles mitnehmen konnte. Und das ist ziemlich ärgerlich. Kann ich das jetzt... Na, nicht aufregen. Ich will nur noch ein bisschen Kram mitnehmen. Ja, weil Händler sind verdammt teuer. Ich habe jetzt gar kein Geld mehr. Also gar keins mehr. Weil ich halt diesen Smaragdstaub gekauft habe für das Stahlschwert. Okay, das kann ich irgendwie gerade nicht anvisieren. Und weil ich die andere Rüstung gekauft habe. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass ich mal stufengemäße Sachen habe. Und das heißt, ich kann dann demnächst auch ja, quasi aufsteigen und ein paar schwierigere Gegner machen, wenn ich jetzt bessere Waffen habe und sowas. Okay, vielleicht war das doch noch nicht ganz in dem Haus, sondern in dem von dem Händler. Wir müssen zwischendurch immer mal speichern, weil ich nie genau sicher bin, was jetzt unter Stehlen zählt und was nicht. Hier gibt es zum Beispiel noch Essen, das ist ziemlich gut. Gute Frau, machen Sie doch mal Platz. Ah, hier waren wir, glaube ich, schon drin. Hier gibt es jetzt fast nichts mehr. Ich glaube nicht, dass das nur in dem einen was drin war. So. Also ich mache die Häuser jetzt noch und dann geht's zu dem Baron. Ah, ich hätte jetzt eigentlich bei dem Schmied noch mal ein bisschen... Ah, nee, ich habe ja genau bei Meditation lässt den Kram ja verschwinden. So. Genau. Bücher müsste ich dann auch mal verkaufen bei Gelegenheit. Ich habe nämlich jetzt mittlerweile auch ganz viele doppelt und dreifach. Okay. Wow, da gibt's auch viel Kram. Wenigstens beschwert sich hier tatsächlich niemand. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich in den anderen Häusern auch immer ein bisschen mehr gesucht. Super. Okay. Dann hier im Haus nichts mehr. Oder? Nö. Na gut, gibt's auch noch eine Vordertür. Ein Schnaps. So. Jetzt sind wir doch sogar reingekommen. So. Was haben wir denn hier? Auch wieder. Ey, was Zeug.
Aber nachdem, wie gesagt, nachdem es jetzt alles so teuer war, ist mir erstmal bewusst, wie viel ich tatsächlich looten sollte. So Bier und so Kram ist auch nie schlecht, beziehungsweise vor allen Dingen Schnaps ist halt echt eine gute Idee. Also zerbrochene Haken und Kram, natürlich, das bringt kaum was, aber diese alchemistischen Zutaten und gerade dann halt Schnaps zum Auffüllen von den Tränken ist schon sinnvoll. Abgeschlossen, na gut. Okay, mir wird es jetzt langsam selber zu lame, fast hier zu plündern. Aber plündern ist halt auch einfach was Tolles. Ich liebe dieses Sammeln in so Spielen. Ich kann da auch schwer wieder aufhören. Wenn ich einmal mit angefangen habe, dann kann das stundenlang so weitergehen. Aber Gott sei Dank ist hier einiges abgeschlossen. Also Gott sei Dank für die Leute, für mich natürlich nicht. Kuhmilch. So, da waren wir aber auch noch nicht drin. Ne? Tagebuch. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sachen alle lesen müssen, um da irgendwas rauszufiltern. Jetzt sind ja sogar Schemas in solchen Büchern auch drin. Das wäre ja auch interessant. Mache ich dann vielleicht mal in einer ruhigen Minute offscreen auch. Und erzähle euch dann, was dabei rausgekommen ist. Ob es Sinn macht, die Sachen zu lesen. Was man da so erfährt. Ist da nicht noch ein Nebenraum? Ja, versuchen sie irgendwas zu verstecken vor mir, Frau. Ich nehme doch alles mit. Okay. Ja, sogar die Sachen vorm Haus. Darf ich wenigstens mal hier in die Inner City hier zu den Baronen. Oh, da gibt es auch nochmal eine Hütte, in die ich einfach reinmarschieren kann. 5. Essenz. Druidenerz. Ja, so Sachen, die findet man halt auch nicht auf offener Straße. Dazu muss man in die Häuser und Sachen klauen, glaube ich. Wolfskönig, ja, habe ich gerade welche verkauft für die Rüstung. Und jetzt können wir aber mal nach oben und ich speichere trotzdem nochmal, wer weiß, was da wieder auf uns wartet. Halt! Oh Gott! Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him. Yeah. And I want to plow the lovely Queen Ciri. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. Sergeants! Ardle! Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Was wohl passiert wäre, wenn God ich den called you a umgebracht hätte? sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah, Commander. Bin nicht so überzeugt. Schaut, was das für ein Typ ist. Na auf. You white one. Look like you. Emphysema. Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled. Ha ha ha! Ooh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Enough.
I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob wir uns jetzt damit sympathisch machen, wenn wir einen mittrinken. Aber ich glaube schon. Ich glaube, da wird das Ganze etwas einfacher. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis' whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger, though the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Ich bin eigentlich dafür, dass wir das Ganze mal ein bisschen verkürzen. Didn't come here to talk about the scenery. You're wrong to avoid the topic. You've just arrived, plain to see. And the local swamps and bogs, they're interesting to say the least. Someone loses their way round here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Das klingt aber mächtig wie eine Anspielung. What's that supposed to mean? That a threat? Aye, not as clever as I suspected you'd be. No, it's no threat. I'll spell it out for you. I know who you're looking for. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Wow, wir können Cirilia spielen. Cirilla. Wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. That was close. I must leave this place. Cirilla kann aber Zeichen. Was soll denn das? Warum kann ich dann keine wirken? Ciri. Oh, ist das cool. Und wie erwachsen sie ist. Ha. Na gut, wenn ich eh nicht auf mein Inventar zugreifen kann, ist es irgendwie witzlos, Pflanzen zu sammeln, oder? Okay, wir können keine Zeichen wirken und wir haben... Okay. Wir können schneller machen.
Okay, wir halten mehr aus dadurch dann auch. Wow, das ist ja schräg, okay. Aber was kann ich denn... Okay. Sie kann ja eigentlich Magie. Aber in dem Fall jetzt halt gerade mal nicht. You can calm down. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Als Jugendliche wäre das wohl die richtige Antwort gewesen, aber wir sind heute mal nett. Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, but then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had naught to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked, but Father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats, that would solve things. Das klingt, als hätten sie den Kleinen ausgesetzt. You and your father, when did you leave home? This morning, And did the sun warm your face or your back? it warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home, because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes, I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Okay, können wir den zwischenspeichern als Ciri? Na, scheinbar nicht. Doch, jetzt. Wir haben eine Karte? Eine Karte, genau. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Wo sind wir denn? Wir sind in Wählen, aber auch ein gutes Stück ab vom Schuss. Und mehr als eine Karte haben wir nicht, okay. Alles klar, und zurück. Kann ich nicht, macht aber auch keinen Sinn, weil ich ja eh kein Inventar habe. Gut. Ja, rennen. Rennen weg, Kleiner. Ich kümmere mich drum. Ja, wenigstens sind wir fast unbesiegbar irgendwie, oder? Also so Lebenspunkte technisch. Aber ausweichen sollte man natürlich trotzdem noch. Boah, ey, mir fehlen die Zeichen. Gerade bei so vielen Gegnern. Aber wenigstens hat sie dieses schnell hin und her switchen sehr gut drauf. Also ist das definitiv nicht mutiert. Das heißt, wir werden auch kein rohes Fleisch essen können. Damit lohnt es sich auch nicht, Wölfe zu mieten. Aber vielleicht können wir es ja auch anbraten irgendwo. So. Hier gibt es aber doch noch einen.
Da. So. Mehr looten kann ich tatsächlich, doch kann ich. My, you're brave. My father can even do that. Mine could do a lot more. Come. Ja, hängt so ein bisschen drauf an, weil beide Väter quasi können das wahrscheinlich besser. Achso, da geht's wieder genau. Da waren die Wölfe, die da hinten liegen. Okay, und keine Ahnung, wozu ich das überhaupt sammle, wenn es eh nichts bringt. Okay. Massacred by something with immense claws. Kann sein, dass wir hier gleich dem nächsten Werwolf wieder begegnen. Look! There's something there. Wait here. Don't come any closer. But No buts. Stay here. I must see something. So. Offensichtlich ein zerrissener Mensch. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Genauso gut wie Papa. Something tore his leg off. No, gnawed it off. ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What'll we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Haben wir also was gelernt. Auch als Ciri. So, also brauche ich doch noch ein paar mehr Pflanzen. Aber lieber nochmal in die andere Richtung. Damit wir den Werwolf nicht begegnen, bevor wir den Kram haben. Was lag da noch? Ah, das ist der, genau. Nee. Okay, wir sollten den Kleinen aber auch nicht so allein lassen, denke ich. Ich guck trotzdem, da hinten gab es nochmal was. So, brauchen wir noch Hundspetersilie. Hundspetersilie, das ist alles nicht Hundspetersilie. Da. Wie ich den Kram schon erkenne, ohne dass ich dran laufen muss. Voll cool. So. Da hinten ist auch noch eine. Komme ich dann wieder hier hoch? Ich speichere nochmal. Ah, kann ich auch hier aufnehmen. Nehmen wir lieber nochmal ein bisschen. So, und dann ist hier noch eine. Na, nimm sie doch auf. So. All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire
Brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. There. You'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. So. Heißt, wir haben uns gerüstet. Und schauen mal, wie das gegen den Werwolf wirken wird. Und ich sammle jetzt doch nochmal Zutaten. Mistelzweig gibt's hier. Aha. Ich habe bisher noch gar nicht gefunden. Wolves. Hide! Quickly! Okay. Und das Leben regeneriert sich auch jedes Mal wieder, wenn ich eine Pause habe. Gut. Zack, zack, zack. Aber bisher noch kein Werwolf zu sehen. Ihr habt ja gesagt, du sollst verschwinden. Was rennt denn der Junge jetzt darum? Ja, so wird das aber nichts mit mir am Leben bleiben, Kleiner. Wenn wir da gemütlich an den Wölfen vorbeispazieren. They're gone! You can come out! You cut him up bad. The Wolf King will be angry. Do parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children. Sometimes they go themselves. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. Was ist das grausam? Das ist wie Hänsel und Gretel. Einfach Kinder aussetzen. Na ja, gut. Through the cave. You lead. In dem Zeitalter vielleicht gab es da keine anderen Möglichkeiten mehr. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Then I'm not either. What? The Wolf King, now do you believe me? I do! Hide! Da ist aber ein anderer Werwolf als den wir gesehen haben. Na komm, der hält nicht viel aus. Why, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Yaron, must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaron... The little one. No details. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper.
Get out before I set my hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Das mit Gretka ist ja schon sehr, sehr liebenswert von ihm, aber... was er will, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz. Vielleicht war es Geralt. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? None whatsoever. Only my word. Ich würde gern wissen, was er dazu sagt, aber eigentlich bin ich ja mit dem Deal einverstanden. Ich kann ihn verstehen. Ich frage ihn trotzdem mal. Ich habe ja gespeichert. Weil eigentlich will ich ja zusagen. Ich bin mir da nie ganz sicher, ob er jetzt direkt ablehnt, so, oder ob er wirklich nur nachfragt. What if I refuse, because I just don't want to? Would you tell me to sod off? Go ahead, but then I'll tell you the same. And what'll that make us? Two helpless, empty-handed sods. Think of it as searching for your own daughter. Ought to go quickly then. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. This place. Must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of horsens, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No.
Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well, devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Vielleicht haben sie freiwillig ihn verlassen. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Wenn du Öl auf ein Schild aufträgst, wird dadurch bei einem bestimmten Schaden, der du bei einer bestimmten Gegnergruppe verursachst, größer. Ja, aber ich werde jetzt an der Stelle mal eine kurze Pause machen, bevor ich mich auf Spurensuche begegne. Spannend mal Ciri zu spielen. Ich finde das total toll. Auch diesen Wechsel, dass man quasi die Geschichte nicht erzählt bekommt, sondern selbst spielt. Ja, in der nächsten Folge wird es entsprechend spannend. Wir suchen die Familienangehörige von ihm, erfahren, was dahinter steckt und finden hoffentlich ein paar Anhaltspunkte für Ciri. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ciao!